Good day, students. Today we are going to start a new chapter work, energy and power. ఈరోజు మనం ఒక కొత్త చాప్టర్ స్టార్ట్ చేసుకుందాము. పని, శక్తి మరియు సామర్థ్యము. So what is work? Are you thinking about your homework? So the definition of work in physics is different. Physics లో మనం పని అంటే ఏంటో నేర్చుకుందాం. Work has a specific meaning. Today we are going to explore the definition of work. And how it connects to one of the most important principles of physics, conservation of energy. The first requirement for work to be done is force. So, పని జరగాలంటే ఫస్ట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి? బలము. And the second thing, of course, is displacement, అంటే స్థానభ్రంశము. So, work is said to be done when force and displacement are multiplied. So, force into displacement. పని అంటే బలము into స్థానభ్రంశం. If we see this example here, displacement and force are in the same direction. ఇక్కడ బలము మరియు స్థానభ్రంశము రెండు ఒకే దిశలో ఉన్నాయి. Is it possible that force and displacement are not in the same direction? ఇక్కడ గమనించినట్లయితే మనం తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్లో పని మరియు స్థానభ్రంశము ఒకే దిశలో ఉన్నాయి. కానీ ప్రతిసారి పని జరగాలంటే రెండు ఒకే దిశలో ఉండాలా ఖచ్చితంగా? Now let us see one more example. Look at this example. Here, the force applied by this man in pulling this cart is not in the direction of the displacement. ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్ గమనించినట్లయితే ఇక్కడ అతను అప్లై చేసే బలము, ఆ కార్ట్ ని పుల్ చేయడానికి అప్లై చేసిన బలము స్థానభ్రంశం దిశలో లేదు. Here force is in this direction, displacement is in this direction and the angle between them is theta. ఇక్కడ గమనించినట్లయితే బలము ఈ దిశలో ఉంది, స్థానభ్రంశం ఈ దిశలో ఉంది. బలము మరియు స్థానభ్రంశం మధ్య కోణం తీటా అనుకుందాం. సో ఈ సందర్భంలో ఇక్కడ జరిగిన పనికి ఫార్ములా ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం? సో హౌ కెన్ వి రైట్ ద ఫార్ములా ఫర్ వర్క్ డన్ ఇన్ దిస్ సిచ్యుయేషన్ when force and displacement are not in the same direction? Let us see what is a dot product. It is an operation that takes two vectors and returns a scalar quantity. So dot product ante bindu labdam. You already know what vectors are. So vectors are physical quantities which have both magnitude and direction. So సదిశలు అంటే మనకు తెలుసు. సో సదిశల యొక్క బిందు లబ్దము ఒక అదిశ రాశి. రెండు సదిశలను తీసుకొని బిందు లబ్దం చేస్తే మనకి ఒక అదిశ రాశి వస్తుంది. So the dot product of two vectors is scalar quantity. Algebraically speaking, it is the product of magnitude of two vectors and the cosine of the angle between them. If we take two vectors a bar and b bar with angle theta between them, then their dot product will be equal to the magnitude of a multiplied by magnitude of b multiplied by cos theta. రెండు సదిశలు ఏ బార్ మరియు బి బార్ తీసుకుంటే ఆ రెండు సదిశల యొక్క బిందు లబ్దము ఏ బార్ డాట్ బి బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏ యొక్క పరిమాణము మరియు బి యొక్క పరిమాణము వాటి మధ్య ఉన్న కాస్ థీటాని మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఏ బార్ మరియు బి బార్ యొక్క బిందు లబ్దం వస్తుంది. Geometrically, the dot product here, that means the expression AB cos theta, is the product of the component of vector B in the direction of A and the magnitude of A. Let's take two vectors A bar and B bar. As we said, we take the projection of one vector in the direction of the other. Here we take the projection of B bar, B cos theta, in the direction of A bar.
and multiply this with the magnitude of the next vector. So here we are taking the projection of b bar, that is b cos theta, and multiplying with the magnitude of the other vector. Here we are multiplying b cos theta with a bar. So magnitude of a bar. So we get ab cos theta. So a dot b is equal to ab cos theta. Likewise, if we take the vice versa, that means projection of a on b bar and multiplying the magnitude of b bar, we get the same answer. So projection of a bar on b is a cos theta and the magnitude of b bar is b. So multiplying these two, we get ab cos theta. In both the situation, we get the same result. ఇక్కడ మనం a బార్ మరియు b బార్ అనే రెండు సదిశలు తీసుకుంటే వాటి బిందు లబ్ధం మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే b బార్ యొక్క విక్షేపం ఏ సదిశ దిశలో b బార్ యొక్క విక్షేపం ఎంత అవుతుంది b cos theta మరియు ఏ సదిశ యొక్క పరిమాణం ఎంత అవుతుంది a. సో ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే మనకి బిందు లబ్ధం వస్తుంది. సో b cos theta into a చేస్తే ab cos theta. సో బిందు లబ్ధము a బార్ డాట్ b బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ab cos theta. ఇక్కడ మనం b సదిశ యొక్క విక్షేపం ఏ సదిశ దిశలో b సదిశ యొక్క విక్షేపం b cos theta తీసుకొని ఏ సదిశ రాశి యొక్క పరిమాణంతో మల్టిప్లై చేసాం. ఏ సదిశ యొక్క పరిమాణం ఎంత a. సో a into b cos theta is ab cos theta. అలాగే మనం ఇంకో విధంగా కూడా దీన్ని చెప్పుకోవచ్చు. ఏ సదిశ రాశి యొక్క విక్షేపం b సదిశ దిశలో ఎంత అవుతుంది a cos theta. ఇక్కడ b cos theta ఎలా అయిందో ఏ సదిశ రాశి యొక్క విక్షేపం b సదిశ మీద కూడా a cos theta అవుతుంది. సో a cos theta మరియు దేంతో మల్టిప్లై చేయాలి మనం ఇక్కడ b సదిశ యొక్క పరిమాణంతో. సో b సదిశ యొక్క పరిమాణం ఎంత b. సో a cos theta into b is equal to ab cos theta. After knowing the concept of dot product of two vectors, now we'll apply this dot product for work. So work is the dot product of force and displacement. Here force is a vector quantity and displacement is also a vector quantity. So F dot S is equal to Fs cos theta. So W is equal to Fs cos theta. బిందు లబ్ధం అంటే ఏంటో నేర్చుకున్నాము. సో బిందు లబ్ధము రెండు సదిశలు తీసుకొని బిందు లబ్ధం చేస్తే మనకేమొస్తుంది Fs cos theta. ఇక్కడ రెండు సదిశలు f అనేది ఒక సదిశ, s అనేది ఒక సదిశ. f అంటే బలము, s అంటే స్థానభ్రంశము. ఈ రెండు సదిశల యొక్క బిందు లబ్ధము F dot S is equal to Fs cos theta. సో ఈ Fs cos theta అనే మనము పని అన్నాము. W is equal to Fs cos theta. Work done is F dot S, that is Fs cos theta. SI unit of work is joules. Work is a scalar quantity as it is a dot product. Now observe the direction of force and displacement in this example. So what we can observe here? బలము F మరియు స్థానభ్రంశము S రెండు ఒకే దిశలో ఉన్నాయి. If both force and displacement are the same direction, then the angle between them is 0. That means W is equal to F dot S లో Fs cos theta లో theta is 0. Therefore cos 0 is 1 and we'll get the formula W is equal to Fs. Now we'll see another example. Here observe the direction of force and displacement. Are they both in the same direction? No. Force and displacement are in different directions. So force is not in the direction of displacement. బలం అనేది స్థానభ్రంశం దిశలో లేదు. ఇక్కడ మనం ఈ ఎగ్జాంపుల్ గమనించినట్లయితే. Now look at this picture. Here force is not in the direction of displacement. So the man is pulling the cart with a force of 50 newtons. And the displacement here is 30 meters and the angle between displacement and force is 30 degrees. Let it be 30 degrees. Now what will be the formula for work? Work is equal to F dot S. That means Fs cos theta. Here theta is 30 degrees. So cos theta అనేది ఎప్పటి వరకు పాజిటివ్ వాల్యూ ఉంటుంది మనకి? So if cos theta is less than 90 degrees, we always get the positive value of work. So work is said to be positive
when theta is less than 90. theta అనేది 90 కన్నా తక్కువ ఉంటే మనం పాజిటివ్ వర్క్ జరిగింది అని చెప్తాము. ఇక్కడ పని ఫార్ములాలో cos theta వాల్యూ less than 90 ఉంటే పని ధనాత్మకం. Let us see another example. Here, this man is standing by holding a box. So his force is acting vertically upwards and his displacement is 0. So what can we say about work? So work is F dot S. Here displacement is 0. So total work done is 0. ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఈ అబ్బాయి ఒక బాక్స్ పట్టుకొని అలానే నుంచొని ఉన్నాడు. సో అక్కడ తను అప్లై చేసిన బలము పై దిశలో ఉంది అండ్ స్థానభ్రంశం అనేది 0. సో తను కదలట్లేదు కాబట్టి స్థానభ్రంశం అనేది 0. సో స్థానభ్రంశం 0 కాబట్టి పని కూడా 0 అవుతుంది. సో ఎఫ్ అయినా ఎస్ అయినా రెండిట్లో ఏది 0 అయినా సరే జరిగిన పని అనేది అక్కడ 0. సో ఇప్పుడు ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము. ఇక్కడ ఈ అబ్బాయి ఒక బాక్స్ పట్టుకొని నడుస్తున్నాడు ముందు వైపుకి. సో బలం ఏ దిశలో ఉంది? పైకి ఉంది. బలము దిశ పైకి ఉంది. స్థానభ్రంశము బలానికి లంబ దిశలో ఉంది. సో అంటే రెండిటి మధ్యన యాంగిల్ ఎంత ఉంది? theta is 90. cos 90 ఏమవుతుంది? 0. Done here in this case is 0 because force and displacement both are in perpendicular direction and the angle between them is 90 degrees. cos 90 is 0. So work done is also 0. ఈ రెండు సందర్భాలలో ఒక మనిషి ఒక బాక్స్ పట్టుకొని అక్కడే నుంచొని ఉన్నా సరే, అలాగే ఒక మనిషి ఒక బాక్స్ పట్టుకొని ముందుకు నడుస్తున్నా సరే, సో ఫస్ట్ కేసులో ఏమవుతుంది? ఇక్కడ స్థానభ్రంశం 0. రెండో కేసులో బలానికి స్థానభ్రంశానికి మధ్యన కోణము 90. సో ఈ రెండు కేసెస్ లో ఇక్కడ జరిగిన పని అనేది 0. If we observe in both cases the work done is 0. In first case, the man is holding a box and standing still and his displacement is 0. So work done is 0. And in second case, he is holding a box and moving forwards. The angle between force and displacement is 90 degrees. Cos 90 is 0. So work done here is 0. The work done by man in lifting a bucket out of a well by means of a rope tied to the bucket. The man is applying force upwards and the displacement of the bucket is also upwards. So both F and S are in the same direction. So theta is 0. Therefore, the work done here is positive work. ఇదే సందర్భంలో గురుత్వ బలం చేసిన పని ఎంతో చూద్దాం. సో గురుత్వ బలం ఏ దిశలో ఉంది? కింద వైపు ఉంది. బకెట్ యొక్క స్థానభ్రంశము పై దిశలో ఉంది. సో గురుత్వ బలము స్థానభ్రంశము రెండిటి యొక్క కోణం ఎలా ఉంది? 180 డిగ్రీస్ ఉంది. సో cos 180 అంటే -1. సో ఇక్కడ జరిగిన పని, గురుత్వ బలం చేసిన పని రుణాత్మకము. We'll see the work done by the gravitational force in the same case. So gravity is towards downwards and the displacement of the bucket is towards upwards. So the angle between the gravitational force and the displacement is 180 degrees. Cos 180 is -1. So work done will get negative value. So here the work done is negative. If theta value is greater than 90, then work done will be negative work because cos value will be negative. We have seen three cases here. First one is positive work. That means when theta is less than 90 degrees, the work done will be positive. Theta అనేది 90 degrees కన్నా తక్కువ ఉంటే అక్కడ జరిగిన పని అనేది ధనాత్మకం. If theta is equal to 90 degrees, the work done is 0 work. And if theta is greater than 90 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే the work is negative. Let us see how to resolve a vector into two components. So we'll think that fx is horizontal component and fy is vertical component. And here angle is capital A. According to trigonometry, in a right angle triangle, cos theta will be adjacent side to theta by hypotenuse side. And sin theta will be
opposite side to theta by hypotenuse. What is cos A? According to trigonometry, cos theta is adjacent by hypotenuse, that is adjacent to angle A by hypotenuse. So adjacent is fx by hypotenuse is f, అంటే cos A is equal to fx by f. So fx is equal to ఏమని రాసుకోవచ్చు, f cos A. So fx is horizontal component and it can be written as f cos A. Similarly, fy is vertical component. So in order to calculate vertical component, we'll take sine of the angle. Sine of the angle is opposite by hypotenuse. According to trigonometry, sine is opposite by hypotenuse. So here angle is A. Sine A is equal to opposite by hypotenuse. So opposite to angle A is fy. So fy by hypotenuse is f. So fy is equal to f sin A అని రాసుకోవచ్చు. సో fx అంటేనేమో horizontal component, fy అంటే vertical component. So remember children, always horizontal component will be cos theta and vertical component will be sin theta. Work done in any general case is understood as the dot product of force and displacement. W is equal to F dot S and W is equal to Fs cos theta. So what I am doing here is I am resolving this force vector into two components, that is horizontal component as F cos theta and vertical component is F sin theta. W is equal to F dot S అని తెలుసు. సో F dot S అంటే W is equal to Fs cos theta. సో ఇక్కడ బల సదిశ రాశిని రెండు అంశాలుగా విభజిద్దాం. ఒకటి క్షితిజ సమాంతర అంశము F cos theta, ఇంకోటి లంబాంశము F sin theta. సో Fx అనేది క్షితిజ సమాంతర అంశము అండ్ స్థానభ్రంశము రెండు ఒకే దిశలో ఉన్నాయి, అంటే theta is equal to 0 degrees. So horizontal component fx and displacement both are in the same direction. So theta between them is 0 degrees. Vertical component is fy. So f sin theta is fy and displacement is perpendicular to fy. So theta is equal to 90 degrees. అంటే లంబాంశము fy అనుకుంటే సో స్థానభ్రంశము లంబాంశము fy రెండిటి మధ్య కోణము 90 degrees ఉంది. We'll calculate the work done by the horizontal component of the force. W అంటే fs cos theta అని తెలుసు కదా. సో wx is equal to fx s cos theta. సో 0 theta బదులు 0 రాసాము. సో cos 0 is equal to ఎంత అవుతుంది 1. సో wx is equal to fx s. So in the same way, work done by the vertical component of the force Wy is equal to fy s cos theta. So fy s theta is 90 degrees. So cos 90. Cos 90 ఎంత 0. So Wy is equal to ఏమవుతుంది fy s into 0. So Wy is equal to 0. Now we'll calculate the total work done. W is equal to wx plus wy. So wx ఎంత వచ్చింది fx s plus 0. So that is equal to fx s. W is equal to fx s. So fx అంటే ఏమని తెలుసు, W is equal to f cos theta, horizontal component s. So W is equal to fs cos theta అని రాసుకోవచ్చు మనం. W is equal to fs cos theta. So this is nothing but f dot s అంటే dot product of force and displacement. So f dot s అంటే fs cos theta అని రాసుకున్నాము. So మనకి what we can say from this, whenever we are calculating work which is done by force which is applied at an angle theta to displacement, it is only the component of force which is along the direction of displacement which will do the work. So అంటే మనం ఎప్పుడైనా బలము స్థానభ్రంశపు కొంత కోణంతో పనిచేస్తున్నప్పుడు అక్కడ ఓన్లీ క్షితిజ సమాంతర అంశం మాత్రమే పనిచేస్తుంది.
F cos theta will be doing work and F sin theta will not be doing any work. This is only applicable as long as we are talking about a force which is constant in terms of magnitude. So బలం అనేది స్థిర బలం ఉన్నప్పుడే మనం ఈ ఫార్ములాని అప్లై చేయగలం. W is equal to F. What if the vectors are given in component form and we are required to calculate the dot product of the two vectors? Let us calculate dot product. Consider A bar is equal to AI plus BJ and B bar is equal to CI plus DJ. Now A dot B is equal to AI plus BJ dot CI plus DJ. We get AC into I dot I plus BD into J dot J plus BC into J dot I plus AD into I dot J. Here I and J are orthogonal vectors, unit vectors along x direction and y direction, and the unit vector along z direction is k cap. Let us see the dot product of orthogonal unit vectors. So I dot I, that is 1 1 cos theta, and j cap dot j cap, that is equal to 1 into 1 into cos theta. Theta is 0. So cos 0 is 1. So we will get the value as 1. Now if we see the dot product for I cap dot j cap, that is 1 as their unit vectors, we will write the value as 1 1 cos 90 because I and j are perpendicular to each other. So cos 90 is 0, so we will get the value as 0. And j dot I is also 1 dot 1 dot cos 90, that is equal to 0. So x and y axis are perpendicular to each other. So the angle between them is 90 degrees. So cos 90 is 0. Now we'll substitute the values of I dot I, J dot J here. So we get AC into I dot I is 1, BD into J dot J is 1, BC into J dot I is 0 we got there, and AD into I dot J is also 0. So the value becomes AC plus BD. Is it clear? So if two vectors are given in component form, that is A bar is equal to AXI plus AYJ plus AZK and B bar is equal to BXI plus BYJ plus BZK, then A bar dot B bar, that is equal to AXI plus AYJ plus AZK dot BXI plus BYJ plus BZK. AX BX plus AY BY plus AZ BZ. That means when two vectors are given and the dot product is the addition of similar products of the components in each dimension. Let us here I, J, K are unit vectors along x-axis, y-axis and z-axis. Let us calculate the work done by a particle in space with respect to Cartesian coordinates in moving from one point to another point. Point A is given as 2, 3, 4. Here OA is R1 bar, position vector R1 bar. Position vector means we are telling the position of that point A with respect to Cartesian coordinates.
and the point A is 2, 3, 4. So we'll write in vector form R1 bar is equal to 2i plus 3j plus 4k. Let us consider another point B, and its position vector from origin is OB is R2 bar. Here R2 bar is, now let us take some B point as 7, 4, 6. So now we'll write this point as position vector OB R2 as 7i plus 4j plus 6k. So we are writing position vectors R1 and R2. So our point is moving from A to B. So between this movement, the force vector is F is equal to 2i plus 5j plus 4. So force vector is given as 2i plus 5j plus 4k. When our particle is moving from point A to point B, the force acting on the particle is given as in the vector form 2i plus 5j plus 4k. సో మన పార్టికల్ A నుంచి B వరకు వెళ్తున్నప్పుడు దాని మీద పనిచేసే బలము సదిశ 2i plus 5j plus 4k. So now we should find out the work done by moving this particle from A to B. Position vectors R1 and R2 are given. Force vector is given. So we should find out work done. సో వర్క్ డన్ కనుక్కోవాలి. R1, R2 బిందువులు ఇచ్చారు, అలాగే బలము సదిశ ఇచ్చారు. సో మనం ఏం కనుక్కోవాలి? పార్టికల్ A నుంచి B వరకు వెళ్తున్నప్పుడు జరిగిన పని ఎంత అన్నది కనుక్కోవాలి. సో చిల్డ్రన్, మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ మన పార్టికల్ A నుంచి B వరకు వెళ్ళడానికి ఎంత పని చేసిందో కనుక్కోవాలి. సో మనకి పనికి ఫార్ములా తెలుసు కదా, F.S అని. సో F ఏమో ఇచ్చారు. సో మనం స్థానభ్రంశ సదిశ కనుక్కోవాలి. 2 బిందువులు ఇచ్చారు. సో ఇక్కడ అంతా మనకి వెక్టార్ ఫామ్ లో ఉంది, సదిశల రూపంలో ఉన్నాయి. ఎలా కనుక్కోవాలో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది కదా, చూద్దాం ఇప్పుడు. ఫస్ట్ లెట్ us డ్రా దిస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టార్, స్థానభ్రంశ సదిశ. దాన్ని dr బార్ అనుకుందాం. సో dr బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే ఏం చేయాలి? R2 మైనస్ R1 చేయాలి. సో అంటే ఫైనల్ పొజిషన్ మైనస్ ఇనీషియల్ పొజిషన్. ఫైనల్ పొజిషన్ ఏంటి? B కదా. B దగ్గర OB అంటే స్థాన సదిశ ఏమవుతుంది? R2. సో R2 మైనస్ R1 రాసుకున్నాం. సో R2 వెక్టర్ తెలుసు, R1 వెక్టర్ తెలుసు. We know R2 and R1. So now we should find out the displacement vector dr bar. For that we have to do R2 minus R1. Simply minus 7i minus 2i, that is 5i, plus 4j minus 3j is j, and 6k minus 4k is 2k. So R2 లో నుంచి R1 ని మైనస్ చేసాం. సో 5i plus j plus 2k వచ్చింది. సో dr bar is 5i plus j plus 2k. Now we should find out work done. Work done ఫార్ములా ఏంటి? F dot ds. సో ds బదులు ఇక్కడ మనం dr bar అని రాసుకున్నాం. సో F dot dr అంటే F is 2i plus 5j plus 4k dot dr is 5i plus j plus 2k. So we know how to calculate the dot product of two vectors. So we should multiply this one. The similar coordinates component should be multiplied. That is 2 into 5. I into I dot I is 1. We know that. 2 into 5 is 10. Plus 5 into 1 is 5. Plus 4 into 2 is 8. So the rest becomes 0. Some I dot j, j dot k, k dot j, those all are zeros. So only I dot I, j dot j and k dot k. Now the answer is 10 plus 5 plus 8 is 23 joules. Work done units is joules. So we got the answer as 23 joules. So I think it is clear. Now I am going to give you a homework problem. The same way as I did now, you have to calculate the work done here. The question is, a uniform force of 3i plus j Newton acts on a particle of mass 2 kg. Hence the particle is displaced from position 2i plus k meters to position 4i plus 3j minus k meters. The work done by the force on the particle. So you know how to calculate work done. స్థాన సదిశలు ఇచ్చారు 2, అలాగే బలం ఇచ్చారు, force is given and position vectors are given.
So work done is you should calculate. It's very simple. As we calculated it before, you have to calculate the same, but the numbers are different. So here directly position vectors are given. So R1 and R2 are given, F is given. So find out the work done. స్థాన సదిశలు ఇచ్చారు 2, అలాగే బలం ఇచ్చారు force is given and position vectors are given. So work done is you should calculate. It's very simple. As we calculated it before, you have to calculate the same, but the numbers are different. So here directly position vectors are given. So R1 and R2 are given, F is given. So find out the work done. The next question for assignment is state the conditions under which a force does no work. బలము వల్ల పని జరగని పరిస్థితులను తెలపండి. And the next question is state the sign of work done by friction on a body sliding down an inclined plane. ఒక వస్తువు వాలుతలంపై కిందికి జారుతున్నప్పుడు ఘర్షణ చేసిన పని సంజ్ఞను